Hello and welcome to another edition of the One Kindred, One Business Initiative series, brought to you by the Office of the Chief Economic Advisor to the Imo State Government under the leadership of distinguished Senator Hope Uzodimma. My name is Kenneth Amechi, and I'm a professor of business and sustainable development at the University of Edinburgh in the UK. I hold a chair as a professor of sustainable finance at the European University Institute in Florence, Italy. And I'm also the chief economic advisor to the Imo State Government, a job I do on a part-time basis. It's my pleasure to welcome you to today's edition, which promises to be interesting, and it will focus on integrated farming. Before we start, permit me to invite my co-moderator to say hello to you. Hi viewers, my name is Professor Jude Nzako. I'm the Director General for Imo State Investment Promotion Agency. I welcome you all to today's webinar. As usual, it's promised to be very interactive, explosive, and there's more to learn in today's webinar. Relax and enjoy it. Thank you, Prof. Thank you very much. And if you're new to the One Kindred, One Business Initiative, we call it OKOBI. OKOBI is an initiative of the government to support group-owned businesses. Susie, name I hope you some. What taking with alone? No, your company. You see one name, Badu Dodio. Oh, you call Royal Company with her. Eh, Horom Namuke, Wakoro OKOBI. Eleka OKOBI. Echo to Penyamazo. Oh, Shelemania. I won't train you, Maka. Yabon in Bay Makokobi. Ngwagente. OKOBI, what Matoma government he were. Iji Kochapo, Biam Napundi Madisi Agara. OKOBI get kill up to Hiron. Makagio, Makon Bodogini, Nani Ariania Buruburu, get Jeputan, no, you bula gị na ụmụnne na ụmụnna gị ndị enyi ma ọ bụ ndị obodo gị nwere ike ịgbakọta aka mee mepụta ya mma dịka ịzụ ọkụkọ, azụ, oke bekee, ịkọ pineapple, ịsụ mmanụ nkwụ ma ọ bụ mmanụ aṅụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Unu hazichi usoro eji eme ya ka ọ bụrụ ihe ga-amịpụta ego. Unu agbapụzie ya ọsọ ga-kpọtụrụ onye ji ọkwa Chief Economic Advisor n'ọchịchị steeti Imo. Ọ ga-agbazi unu olu nye unu ntụziaka hazie ụkpụrụ a ga-eji mee ya ka ọ kwụsị ike ma mịta ezi mkpụrụ. Ọ ga-enyekwa aka n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-achọ ọrụ n'obodo. Biko nye m akara ekwentị ha ka mkpụ ahụ ozugbo. Ngwa were ihe dedata ya 07013512035 07013512035 maọbụ 09114360076 09114360076. Ịkpọrọ ha ị ga-enweta ọsịsa maka ihe niile gbasara OKOBI. OKOBI wa atụmatụ bụ ịgba Shared Prosperity Government nke distinguished Senator Hope Uzodimma. OKOBI, ụmụnna wike, ọwụ ha agha. So thank you. Let's go straight to business. So, Mr. OK, do you want to introduce yourself and we take it from there? Hello. Hello. My name is Okechukwu Awogo, and I'm popularly known as OK Pineapple. I grow pineapples called Smooth Cayenne. We have varieties of pineapple, but today we'll be talking about the integrated farming. How do we integrate other crops growing pineapple? So here, our farms are located within the Owerri Port Harcourt Express Road, Omapu, on Haji. There in the farm, we have oil palm grown in the farm, in the field. During the early stage of the oil palm trees, we plant pineapples to integrate with the palm plantation. Within the same particular spot or the same particular plot, we add pineapple because pineapple is equally a long gestation plant. So we add cucumber. We add also corn. Some areas we grow corn. Presently, this year, we been grown in the same portion of land. And in the same portion of land, we did it just because we discovered pineapple is a long-term growing business crop. And if you depend on pineapple alone,
within the gestation period of 1 year and 2 months, that is between 12 to 14 months, you won't be having any income. So we now decided that since they can grow together, we made it integrated. Integrated in the sense that immediately after growing the pineapple, this corn season, we plant maize within the foliage of the pineapple lines. Okay, eweliwe biko anyị ga-ekwu ihe a n'Igbo ka ndị be ka anyị ghọta ọfụma. Okay. So, na ebe ụmụapụ. I don't think in Asro have Bekee there to get this picture with, yeah. Okay. So, ego on a pineapple, let's put it that way. Ego on a pineapple. Equal one plot of land. Yeah, about 1,000 suckers. That 1,000 suckers, after that, I know, 11 months, 12 months to 14 months. You have one in the market. The market, average size of pineapple of about 3 kg is about 1,800. And then I produce here, you get me for maximum 400 naira. Before all 200 naira, because of the high cost of deka hendeja copper on other fertilizer, the sucker itself. So one plot of land, now one plot of land, we have 1,000. So 1,000 1,000 suckers, 1,000 pineapple suckers, no two plot. Nimo 2 plot, I bakoya 1,800 times 1,000. They can make goal, but I got be with an average of between 1,800 and 800 naira. You divide there, each pineapple average you get 800 naira. So you have 3 plots. 1,000. We'll be talking only 1,000. One plot now. We'll be talking about 800 naira times 1,000. 800,000 naira. So you have 3 plots. I mean, if you follow the same average, you have 2.4 million. 2.4 million in 3 plots. And this is over a period of 12 months or what? Yeah, 12 to 15 months. 12 to 15 months. Yes. Okay. So, pineapple. So, if I have 3 plots of land, if I want to go into it, what are the things I need to do? Oh, even 3 plots, I need to make sure that storms are not here. Yeah, mundo drug one on a farmer. Mundo drug one, I'll give me ye wait to lotta ologaba. Ya wụrụ na ọ ga-aba 1,000 kwesịrị ịba 1,000 ụta ahụ 3 plots ihe kwesịrị ịba na awụ 3,000 suckers mana ọ bụrụ na m dụdọrọ ọgwụ nọrọ ya a na-ewepụchighị ya ọ ga-awụzi 2,000 something ime ike na-enweta depending on the size of storms nọ na the farm enwe ebe na-egbochi ebe a ga-akụ ya ọ ga na-eme ya na-ashọtụnụ the number a ga-akụ na ubi ahụ ọ bụrụkwanụ ma ọ bụrụ ma iwepụcha ihe niile nọ na ubi ahụ osisi niile nọ ya nọ ya dị free maka pineapple chọkwara anwụ ọ chọghị ebe igwugwu nọ ọ ya mere anyị kụọ nkwụ anyị abịazie n'ekiti nkwụ ndị ahụ akụrụ maka nkwụ a na-anọ 4 to 5 years before ya ebido fruit we the first year o nwere ike baa that 1,000 na-ekwu gị kụọ n'ekiti gị kụọ pineapple the second year ya abazie 800 otu aka nkwụ si na-agbatị na-egosipụta otu ole pineapple ga-aba nga ahụ mana that first year akụrụ ya ka m ji na-akọwa ihe m na-akọwa anyị kụcha ya anyị enwe ike kụọ pineapple akụkwa na pineapple a n'ekiti pineapple kwa ndị ọzọ nkwụ na-amahụ anyị akụnye ya ihe dịka ọka then anyị bịazie n'ime pineapple anyị ewere cucumber kụọ n'ime ekiti ime pineapple maka cucumber chọrọ staking ọ chọrọ ebe ọ ga-enye aka ọ na-enye aka ya na-alali n'elu so iji nyere ya aka ka o nwee that staking ọtụ instead of anyị nwa ga-abịa kwuo osisi chọwa ebe ọzọ anyị ga-akụ ya anyị ewere ya kụọ n'ime pineapple ịkụzie n'ime ekiti ime pineapple ahụ ihe a na-anọ naanị 40 to 60 days gị wepụ cucumber gị iwepụ cucumber gị gị ọchịchịkwa ime pineapple gị ha niile na-eto
And at the same time, Emma, all these legumes na-enyekwe the soil, the nutrient ha chọrọ ka ha jide, ọ na-provide kwa ihe na nitrogen. Ka pineapple Okay, and nitrogen na-eji na-aga. cherekwala ebe ahụ ị nọ. Enwe ndị gasị gị nụrụ ebe ọha ji egbe ma ala ha ji ama mma for different things. Do you think na pineapple nwere ike grow anywhere in Imo State? Ala special ọ chọrọ. Pineapple na-egro ebe niile, even na Ọkigwe. Anyị nwere ndị na-akụ pineapple na Ọkigwe. Ọkigwe anyị hụtara ya dịka ebe ala ya pụrụ iche na-anaghị emechi encourage agriculture, but ọ na-ego na ebe ọ na-otoro na Ọkigwe na-emepụta ọfụma ebe ahụ, ọ ga-etokwe na other local gọọmenti. Anyị nwere na Mbaise, nwee na Ngọkpala, nwee na Mbitoli, nwee Owerri West, nwee Owerri North. So gị na-ahụ ebe ọ na ndị ebe a enwe ike ya na-eme, ọ ga-emekwa ebe niile n'Imo steeti. Enwere eji enye ya ihe dịka fertilizer ka enwere ihe na-eji enyere ya aka to produce more? Anyị nwere ụzọ ihe abụọ anyị na-eji enyere ya aka nga na dịka otu anyị na-esi arụ ebe a na anyị nwere this chemical fertilizer. Onye na-enweghị ego ịzụta chemical fertilizer, anyị ewerekwa ihe nkwụ, ihe egbupụtara na ahịrị ya nkwụ, tụ ya na kanel, iti akị nkwụ, iticha ya, o nwere ihe anyị na-akpọ kernel dust. Anyị wepụta the kernel dust, anyị ewere ya ji mọchịa ya, ya adịkwa manure to the plant, and ọ na-eme ọfụma ma wụrụ ma ji ekọ ya. Ọ nwekwara ndị na-enweghị nga ihe ikpote ihe ahụ ọrịa ha, dịka anyị nwa na-enwe in thousands of number for our population. Anyị nwa na-akọ with fertilizer, this chemical fertilizer. Iji fertilizer gị mee ndị ụfọdụ ndị kpotekwere n'ihe nkwụ gị ji mee ndị ka ọzọ, maka ka anyị ruru 100,000-300,000 stands. Okay. Enwe ndị nwere impression na pineapples na-egbu ala. Ịma ụdịka otu anyị si arụ gị ya, pineapple were heavy feeder because na ha na-efeed on the top soil. Ihe ọla na-efeed na top soil na-akpakọrọ nri niile nọ na top soil in the course of their development. So ọ ya ka anyị mere anyị ji supplement ya with either artificial fertilizer ma ọkwanụ this ihe agịrịrị nkwụ na ihe akị dust akị anyị wepụtara na aka etireti. So ebe ọ na-akpakọrọchakwana ihe nọ na the top soil, as you said, elekwana otu ndị ọzọ, the integrated things ekuru there like cucumbers and will flourish, ebe pineapple ga-ewerecha ihe ha ga-eri. Ịma na anyị na-akụ ya na line, anyị na-akụ ya n'usoro. Onwe usoro ịkụrụ pineapple, only thing ga-anọ nga ahụ wụ anyị were ihe agịrị akwụkwọ a wụkwa manure, anyị awụọ ya. Mgbe ahụ ya na pineapple a na-aga na compete maka manure nọ n'ahịa ahụ ri aha ọrị n'ụbụbara. Ọ bụrụ ma akụọ ya were cucumber kụkwasa, cucumber kwa top feeder, ha abụọ na-adọrọ ndị ahụ na-aga maka ka pineapple ịkụrụ ya 2 feet apart. Okay. In between the 2 feet apart, gị kụọ the watermelon, ị ga-ahụ na gap nọ there. Akwa na ka isi ebe abịa, ya gakwa na say before you row 1 foot, aka akwa ka isi ebe abịa before ihe na-ekiti ya cucumber ha mere ya. All the time and making sure that I've been effective soil management there. Olekwe ndị eji azụ pineapple, otu n'isi ere ma gị kọcha. I kọcha ya ugbo, anyị eburu ya bupụtara ya. Ile anya consume pineapple na by the consumers many increase. Ndị mmadụ before ndị mmadụ like hụ. Anaghị enwecha interest ịra pineapple. Ugbu a na o many increase in the sense that ndị anyị na-ebupụtara pineapple a, apart from companies anyị na-supply ya, anyị na-ebugara ya, ha eji na-eme juice and jikwa na-eme ihe ndị ọzọ, dry pineapple powder, dry pineapple chips. Anyị na-erechikwa ya, bupụta ya na moto ọ n'ime ahịa. Even ndị a na-erekwa na relief, ha si bendel bute mgbe ụfọdụ na-anụghị ebe ha na-abịa buru ya na farm onye, ha bịa na door na farm gate, ha bịa buru the pineapple, ha azụ anyị ya, pụọ anyị ụgwọ, si ebe ahụ buru ya gaa n'ime ahịa ihe dịka relief. Ọ nwekwara ebe ọzọ ha na-eri a na-akpọ ihe ahụ adjacent to Owerri Municipal Council. Ha nọkwa ha n'isi Okoto niile, ha na-akpọzi fruit market. So ọ ga-abụọ anyị na-eri n'ime ahịa na Owerri na ugbo ya na-eke ọnụ nwa. Okay, beyond ndị na-akọ ya akọ, do you see opportunities for other entrepreneurs in the value chain of pineapple in Imo State? Prof, yes.
akwesịrị m ike na enwere because ile anya na the value pineapple value chain ị ga-ahụ na ihe nri ụbụbara dị n'ime ndị ụfọdụ na-akọpụta fresh ndị na even onwe ndị na-eme ihe ha bịa zụrụ ya ha zụrụ ndị mebiri emebi ji ya na-efe the animals like ezi na ndị ọzọ gị na-ahụ na ọ bụrụ na ime gị hụ nke a imeme nke a even ọ ga-adị gị surprising that fruit I na-produce now I produce ya the cucumber I na-produce alongside with it the corn I na-produce alongside all of them with the present economic situation they are not being patronized with a high percentage gị na-ahụ na I need ka more people bata n'ime ọwụgodo na I ruo 1 million n'Imo steeti na-produce pineapple na ihe ndị ọzọ m gwara gị ọ ga-amagbu onwe ya and ọ gaghị achị na the market is saturated the market will still be there for all the producers to sell. Okay, so if we have these opportunities, pineapple farming and value chain in Imo State, because if people see the opportunity, they will go for it, won't they? Prof, before now, many people went to the information, but we na na okorondi akola. Ndere ha batala n'ime. Ịgwaga eziokwu, ihe a na-eji akọ pineapple anyị na-akpọ sọka. Anyị na-azụ 80 naira before. Ọ ruchara 100 and something naira ugbu a. Iji gosi gị that na the demand for the planting of the product of the pineapple plant not on the increase. So and I na-eme encourage ka people ndị ọzọ ike na-eme gịnị na-abata ịkọ ya wụ pineapple. Ile anya n'ime ahịa ị na-ahụ na kukumba ndị na-esi nọt anaghị ha esi nọt ebute ugbu a. Ugbu a na ọ na-awụzi kukumba anyị kọrọ n'obodo anyị ebe a ka a na-ere n'ime ahịa anyị. So ị ga-ahụ na maka ihe anyị kwuo maka one kindred one business OKOBI ịnụ na maka ya anyị anụ na maka ya ndị chọrọ iji pineapple eme ka ha ọ dị possible and what would you advise them to do? Ugbu a na ana m eji nke anyị na-ama atụ ọ nwere mgbe ị jụrụ m ajụjụ sị m na ịkpọtara ndị ga-arụ cold chain for iji na-eme pineapple ka ọ wụrụ something ọ ga-awụrụ anyị produce na uju ya anyị ere na ụkọ ya maka ihe yiri ka ahụ anyị enweghị ike nabatawa ndị mmadụ iji gosi na anyị niile produce gị for a particular goal for a particular purpose anyị nwere ike nabatacha na anyị as a cooperative and this cooperative na anyị nwere ha nga na like anyị kpọrọ OKOBI cooperative union or a union of other cooperatives iji hụ na a na-afọm ya na-aga ya na-eme expand na-abawanye mmadụ na-abawanye ọ bụrụ mgbe ọ ga-eru a na-eru saturation point anyị ga na-decide is say ngwa ka anyị kpọkọlọtara aka mee merge all about to increase in order to aggregate everything I produce anyị enwe ike say anyị sị na gọọmenti bịa mepere na anyị otu company na-eme ha mee anyị amara na anyị nwere plant ndị a ga-eji fruit a ga-eji feed that particular plant ọ ya meziri anyị sị ọ ka mma na anyị bịara na ugwu ya bụ na cooperative nwee ike bido ihe integrated farming a dịka ndị OKOBI si na-atụziri anyị aka na ọ ga-enyere anyị aka nyerekwere ụmụ anyị aka ọ ga n'ime ya ka anyị nọ na okay Professor Jude nwere ihe ọ chọrọ ịjụ gị okay glad to see you again on a webinar. Thank you, sir. I think I'll try and ask my question in Igbo as well. I'm going the market. Any only produce the pineapple or cucumber, not only wiki hancha as you produce them. Yes. Yes. So yeah, Hano Ubuana Haimune. Okay. A special type of pineapple, unke naga here carrier, unke nato to carry cheap bear. Or any type of pineapple on all that produce, every guy here, I'll get a chair. Prof, Jogerema,
ikwu kewe eziokwu ihe anyị nwere na Nigeria are just two types of varieties of pineapple ka anyị na-akpọ smooth Kenyan ya na ka anyị na-akpọ queen. And ihe ndị be anyị ma anyị ya wụ queen ha bịa ha jụọ gị ọwụ queen, not knowing that ihe ha na-ara na-atọ ụtọ ka queen, ihe ha kpọga queen na nke na-atọ ụtọ, ihe ha na-ara na smooth Kenyan, because smooth Kenyan ha na-produce in larger quantity. Sọka ya nọ n'ụbụbara karịa queen. Queen wụ ọ na-adụ ogwu karịcha ndị ọzọ akụrụ n'ime obi. Ogwu ha na-eme ndere ha anaghị achọ inwe mmasị ịkụ pineapple because of ọ na-adụ ogwu na-adụkasị mmadụ ahụ. And in that case, gị na-ahụ na ịkọ queen and the smooth Kenyan during flowering, they will influence themselves and you would still have the same desired taste. Onye pụtara because ọ ka okenu ndị mmadụ n'obi a na-ekwu okwu queen. And if you are a producer, give you pineapple, be a marketer, jụọ gị sọ ihe a queen. And the queen ka ọ chọga. And then makwana na ọ da-atọ ụtọ. Gị sị ya na queen. Ihe mere ebe ọla gara queen take a dominant name of pineapple. Ya wụrụzie queen. Mana queen ahụ ya wụ nke ka mmanụ. Ọ ya ka m na-ekwu sị ọ ihe bara ndị mmadụ ọnụ ha na-akpọ. Ọ bụghị na ọ ka mma, ha abụọ na-enye gị the same test. Ihe ọzọ na-enweta test wụ otu isi produce ya. I produce pineapple under a shade, ị gaghị enweta the desired test. Ọ ga na-atọ muchi maka anwụ ọ chọrọ nabata ọ nataghị anwụ ahụ ọ chọrọ. Pineapple nwee ike dị exposed to the level of sun o neediri iji grow. Ya grocha gị ghọpụta ya, all things being equal, ọ na-atọ ezigbo ụtọ. Ọ ya wụ ka anyị na-akọkwa n'ebe a. Ndewo. Ndo my brother, but ndị chọrọ ịma na ịwụ aka ochie na ihe a, but ndị na-abata na ịma na na-akụkwa enwere ahụhụ nọ n'ala na insecticide na-ata ihe akụrụ akụ. Olee ihe ị nwere ike ịgwanwuli ndị chọrọ ịbata ihe ma ndị kụga nke ha, ihe ha nwere ike ime prevent this insecticide destroy both the suckers and the palm fruit? Any downside? Yes, Prof. Ndewo. Ịma na ịbịa n'Imo State na ọnọdụ ka ọmụnwa awụ the coordinator, state coordinator, pineapple growers. Ihe anyị meziri na awụ na-eme aggregate every member or every grower of pineapple in a platform where we do mentorship on how best to grow this particular fruit. Yes, I want disease associated with the growing of this pineapple. I want the disease and I want pesticides. I want organic one, when chemical one, energy, acho, orianda. And they call ya nambo, and then we can stay nambo malite, ichekwa ya mahi na kya. Gehona, Enrique all through the production cycle, we got him with the challenge. Oh ya wụ naanị ihe mgbochi na anyị na-enwe na ndị na-akọ pineapple. Another one awụrụ onye gara aga ịzụ sọka ya buzo ya gaga zụọ ndị dị infected. Ọ na-adị infected because enwere ihe na-akpọ mealybug disease of pineapple nke a na-eme ya na-acha yellow. Ị cocktail earlier from the beginning. You gaghị enwe challenge throughout the production cycle. Thank you. I think the viewers would appreciate that because so from what you said, if you can curtail and take care of those suckers from the beginning, then the chances of those diseases catching them later on are greatly reduced. Yeah, so cucumber, na melon, watermelon. I will put insecticide na-agba ya. A na-agba ya periodically. Ihe dịka ụbọchị 4 makwa na ụbọchị 6 depending on otu mmiri si ezo gị. Ka ọla ịgbara mmiri sachapụ ya gị ga-agbaghachi ọzọ. Ka inwe ike na-achụpụ ibiribi ndị a na-eribisi akwụkwọ cucumber na watermelon mana ọka. So ọ bụrụ ma anyị follow ya properly, judiciously, eche m ihe niile akụrụ anyị na-aghọta ya otu anyị si kụọ. Ndewo. Thank you, my brother. I think I had the first-hand problem with that. In my office, we had some ample land there, so I decided to use a plot of land there to plant cucumber, watermelon, and all. But unfortunately, during harvest,
I discovered that a lot of them are they spoiled inside the watermelon. Yes. Yes. I think I now know why. I tried to sell some of them, but you couldn't sell them because obviously I went in there and said how much. Yes. Yeah, so I've learned now. Thank you very much. All right, sir. Thank you, Prof. All right, Prof. Okay. Yes, fine. I mean, good questions, Professor Jude Nzako. Okay. What do you think are the other risks? You know, Prof. Ekwele like insecticide or pests, right? Yes. Other risks. Some people also talk about security or insecurity or Thank you. Thank you. What are the other problems so that when you get here, I'm into. Yes, having mentioned the disease aspect of it, the next aspect of challenge I know here will here basara security. Pineapple, ịkọ ya ebe ndị na-adịghị used to eat. Ihe ha ga na-emewo ọ gafee ha here as a Christmas bonus. Ewo maka ọ na-adị attractive, na-adị very tempting. Ihe ya bụ ọchachara amacha m ị ga-asị ewu akpịrị akpọla m nkụ ka m ghọrọ one gị ghọrọ otu ọ wọrọ oshi echi n'otu aghọwazie n'akpa. So dịka ebe anyị nọ advantage anyị nwere ebe awụ na onye ọbụla nwere onye ọbụla enwe ya n'ụbụbara onye ọbụla nwere nke the same difficulty or the same stress you are passing to process to produce or every other person is passing it. So gị mara na ọ ga-afụ ụfụ n'ahụ ị ga-amafere aka na ka onye ọzọ ga-aghọrọ ya ọ ya wụ ihe mma wụ the major challenge anyị na-enwe. Ihe anyị na-emekwe n'ụwụ anyị nyewe ndị mmadụ sọ ka ndị na-achọ ịza anyị ebubu ụzọ jụọ ha sị biko ebe ị na-akọ ihe a security ọnụkwa in terms of protecting it out of from theft or this people gafee at least all ya theft whether major or minor. Maka aghọwo otu ị nwere 100 aghọm otu ọ bụrụ 100 days ị ga-ahụ na pineapple ga-agwụla. Ọ ya wụ the major challenge anyị na-enwe. Thank you, sir. Okay, so onye chukwana ibido ihe achọrọ contact gị, is it possible to share your number? Yes, it's very possible, Prof. Because share your number so that people can reach out to you. Okay. My number was 08033263765. I take it again. 080 33263765. And when any form of challenge or question concerning pineapple, I'm at your delivery, I'm at your disposal to. So if you are joining us, this is the One Kindred, One Business initiative series brought to you by the Office of the Chief Economic Advisor to the Imo State Government. Susie, nne m ahụ gị bụ sọ mma. Ọ dị ka ị nwetala ọrụ n'oyo company. You see nwanne m mgbado udo o nweghịkwa ọrụ oyo company m nwetara. Ihe hụrụ m na-amụke wụkwa aka ọrụ OKOBI. Ele nke wụkwa OKOBI. Ego tupu enye m azụ. Ahụ shele m anya. Ahụ m chọrọ enyemaka. Ya bụ na ịnụbeghị maka OKOBI. Ngwa gee ntị. OKOBI bụ atụmatụ ọma gọọmenti hiwere iji kpochapụ ụbịam na-akpụ ndị mmadụ isi aghara aghara. OKOBI ga-ekewapụta ohere ọrụ maka gị o maka ọha obodo gị niile. Naanị legharịa anya gburugburu gị. Chepụta nnọọ ihe ọbụla gị na ụmụnne na ụmụnna gị ndị enyi ma ọ bụ ndị obodo gị nwere ike ịgbakọta aka mepụta ya mma dịka ịzụ ọkụkọ, azụ, oke bekee, ịkọ pineapple, ịsụ mmanụ nkwụ ma ọ bụ mmanụ aṅụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Unu hazicha usoro eji eme ya ka ọ bụrụ ihe ga-amịpụta ego. Unu agbapụzie ya ọsọ gaa kpọtụrụ onye ji ọkwa Chief Economic Advisor n'ọchịchị steeti Imo. Ọ ga-agbazi unu olu nye unu ntụziaka hazie ụkpụrụ a ga-eji mee ya ka ọ kwụsị ike ma mịta ezi mkpụrụ. Ọ ga-enyekwa aka n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-achọ ọrụ n'obodo. Biko onye m akara ekwentị ha ka mkpọ ahụ ozugbo ngwa were ihe jedata ya 07013512035 07013512035 maọbụ 09114360076 09114360076. Ịkpọrọ ha ị ga-enweta ọsịsa maka ihe niile gbasara OKOBI. OKOBI wa atụmatụ bụ ịgba Shared Prosperity Government nke Distinguished Senator Hope Uzodimma. OKOBI ụmụnna wike ọwụ ha agha. I also want to acknowledge our co-moderator, Dr. Oke Anukwem. So, Dr. Oke, whenever you're ready, please feel free to come in.
So Mr. Chinedu Eluwa, do you want to say hello to our audience before we continue? Good morning, everyone. It's a privilege to be here. Good morning, Prof. Good morning, Professor Kenneth. Good morning, Professor Jude. Thank you for having me on once again. Because okay, aha m Chinedu, popularly known as Eze Nchi Gburugburu. Ana m azụ nchi na-ere nchi. Okay? Okay, na-azụ nchi na-ere nchi. Yes, my prof. So onye gara n'Owerri na ịchọ anụ nchi, ọ ka ịzụrụ ka ha ga-eri. Yes, of course, my prof. Nchi kara aka gbara agba dị sharp. Okay. Nchi wụnụ ihe a na-akpọ grass cutter, kwa ya? Of course. Okay. Is it a big business? Yes, it is. Emewela m nchi for the past 12 years now. Okay. So just tell us how it works. Okay, nchi, here na-akpọ bushmeat, popularly known as bushmeat. Nchi bi n'ime ọhịa, normally ndị dinta eji agbata nchi n'ọhịa for ndị mmadụ iri. But in this modern day and time, ihe meziri wo domesticate nchi n'ụlọ anyị na backyard anyị. You simply build a cage for nchi. Ị nwere ike ịrụ cage osisi, ịchọkwa gị were igwe rụọ the cage. Ịchọkwa gị were concrete rụọ the cage. Okay, ịrụọ the cage, then gị zụrụ nchi. You can buy from farmers or you can get hunters to get trap life nchi for you. Gị zụwa. Nchi jeri basically ahịfịa and agro byproducts. Ha na-eri ọka, ha na-eri akpụ, ha na-eri potato, ha na-eri watermelon, ha na-eri pineapple. So ọrụ gị wụ igi zụwa nchi gị otu gị zachasịa keji ha, tigere ha nri. Ha wụ heavy drinkers, but it is advised ị gara etinyere ha mmiri, fresh water in the morning. You know, it's easy to manage. Ịnwekwa akwụ gị enye ha akwụ. O nwere ihe na-ekwu n'Igbo na o ji akwụnye nchi na nchi anaghị arị elu. So ịnwekwa palm nuts, you can give to them and they eat. It's a tedious business to do. Okay, so if you are to start, if you're advising anyone to start, what would you want that person to do? Okay, so, I would advise the person to start small, maybe probably do it on a pilot scheme level, you know, bido with small, except money ahụ jizikwa nnukwu ego ịba ya in a commercial level, employ workers, and then wepụta the funds to manage them. Somebody nwere ike ịzụrụ a family of nchi. A family of nchi is made up of ofu oke nwunye anọ, nchi dịka nchi wee polygamous animal. Okay, and in the wild, ha na-anọcha with 1 male to 6 females. But in domestication, I know a group who have 1 male to 4 females. So the person can buy 1 male and 4 females and then start using them to reproduce. Nchijamu between 1 and 15, 2 times in a year. Okay, so the person can start with 1 family. Then as they grow, you can now buy more to expand your farm. So because we are looking at this for commercial purpose, right? So in actually, encouraging people, kindreds, families, different associations to think of creating community businesses. Assuming they want to go into the business of nchi. Okay. So that's for commercial purposes. What would you advise them to do? I would advise them to start with as little as 10 colonies or 10 families of nchi. 10 families mean 10 males and 10 a family wolf. So 10 families, 10 males and 40 female grass cutters. Nchinamu 2 times in a year, hana between 1 and 15 children. So assuming they give birth to, let's use 5 as a benchmark. 5 by 40 females is about 100 grass cutters in 1 liter. So if you do with at least 10 colonies can give you the commercial vibes of grass cutter farming. Okay, go like this 10 colonies equal now. Okay, due to Kehesh Dikita no one Chagalagon 12 years ago, when bidoro ịzụ nchi, ihe bido wu 73,000 naira igo ofu oke nwunye anọ. Mana kịta anụnwa ofu oke nwunye anọ dị 2 months na-abacha ebe 150,000 naira. So that 10 in a go is like 1.5 million naira. Exactly, my prof. So the 1.5 million naira may exclude ebe ha ga-anọ now. So of course, nke ahụ naanị for nchi.
Then how was the use issue where the cage? Because most of the farmers they use wooden cages and it's cheaper than they use iron or concrete where raw. So how many cages can I need or what 10? A cage where four decks. Which with 10 colonies can do 10 of it can get them started. At least in one space I baganite in the dimbe. One cage or we're going. Wooden cage, one cage, I got a wooden cage between 50 and 100,000, depending on the carpenter rogi the cage. So as we know 100,000 for the sake of argument, and you're looking at 10, maybe you can have 10 you can chop 5 to accommodate the 10, right? So that's extra 500,000. Yes, so we are not thinking of 2 million naira. So you don't need to buy feed from the look of things. If like on our rural area, they don't need to buy feed. Nchinata grasses, elephant grass, guinea grass. Then about when I harvest your car, that's all she for on more here one inch. Omuan and oka, as work out how much capital. I get to fit for 1 inch. Omuan and rogo, aparacho alcohol, oisia haka to for 1 inch. So in the rural areas, they don't need to buy feed or make feed. They can simply go and source for them as long as they have the strength to do so. Okay, so in terms of that, so let's assume now we have 2 million naira expenses. Okay. And it's not how long before a bidore? How long? You can sell them in 2 categories. From 2 months old, when they are 2 months old, they are ready to be sold to breeders. And then from 10 months old, they are ready to be sold to consumers as stable-sized meat. So the seller now get to the category of farmers and breeders as family size, but had the 2 months old. Or for eating, but had the 10 months old. But had the 10 months old, between 30 and 50,000 naira. Somebody from Port Harcourt paid us 350,000 to grill 10 grass cutters, 10 table-sized grass cutters for him during Easter. We sell them by the size. So what I'm asking is that if you take the initial investment to be 2 million naira, how long will it take you to recover it? Okay, I think within 18 months, or ceteris paribus, within 18 months, you should be able to recover your investments. That's too long. Because if they're giving birth twice, right, within a period, and it's a colony with like 150,000 naira, right? Yeah. So, Oneka Hanamo, 1 inch, the female inch, between 1 and 15 children. Don't worry, Kemo 1, don't worry, Kemo 5, don't worry, Kemo 10. We have a record of Unchimo 15 children. But on the average, we use 5. On the average, we use 5. Okay, fine. So even if you use 5 and you have 10 colonies, 5 times, and that's 1 actually, right? So it's like 5 times 40. 5 times 40, yes. And you will get your 2 million naira now within even the first round. Okay, Wata? So if you of course. The assumption why I used 18 months is because when I at 150,000, I'm ready to mate. They are 2 months old grass cutters that will grow, that will take at least, this usually matured from 6 months. Okay. So over the next 4 to 5 months, they will need to grow to sexual maturity. Okay. Mate, that's why I used 18 months. Okay. I see your point. Dr. Kanukwemi, do you have any contributions? You want to unmute yourself? Yeah, I'm sorry I joined late, as a result of circumstances. Colonia on a kuokwe. Ọwụrụ na nne nchi dị anọ bi weta otu nwoke nchi. Ha mụ ụmụ otu a esiri wee kwuo. A na-ewepụkwa ha tikwe ha na different colonies as per 1 male to 4 females. Ọzọ awụrụ nchi a ụmụ nwoke ha na-alụso onwe ha ọgụ
Metikọ ha na colony, every colony or in short, imagine na ha mụrụ about 20 children. Ga-etokwe, gbaa wụrụ nwoke wụrụ nwanyị. How do you manage them? Must you remove them in those colonies and find a space for them elsewhere? Or do you allow them to grow within that colony? I am saying, because I'm now animals, male animals that don't tolerate other male animals in their particular colony. Then when you can log, I am saying, Okay, sir. Nchi dị ime ihe anyị na-eme bụ wọfụ nchi dị ime anyị separate ya tinye na nursing cage. Ọ nọrọ ebe ahụ mụọ nwa nke ya. Let's assume now out of the four females dị ime, we keep them in their separate cages and they give birth. Ha mụọ nwa, anyị ga-achụ ụmụ ha ara at 40 days. Now, when I chụ ụmụ ha ara at 40 days, I enye that female nchi 10 days rest. Then we return him to the husband to continue the mating cycle. Now, at that 40 days, I chụrụ ụmụ ha ara, ụmụ ha ahụ, I abasort ha female and male. I will put the males, I will put the females one side. Due to that, I like it, avoid the inbreeding. Inbreeding is a process whereby the father will mate the children or the brothers will mate the sisters. We try to avoid that. So that first family moromo now, ndoke I chip her one side, I chip on one side. The second family now will take one male from there and bring 4 females from the first family or make it up one colony. So this is how we will now sort them, each and every one of them. That is for your first question, sir. Then the second question, yes, 2 sexually matured males cannot stay together. That is why we sort them early. Okay? Once there are 2 sexually matured males, once we put them together, they will fight and one must kill each other. One must kill the other rather. So we sort the males and separate them from the onset. And those males will find high age more as stable sized grass cutters. Then because the males always grow bigger than the females. So we sell most of the males and use most of the females to reproduce. I hope this helps. Okay. Where is the market? Okay, and there are 2 major categories of grass cutter buyers. One is the consumers. Consumers are people like you and I that like to eat grass cutter meat. Then the second category, breeders. These breeders include farmers, intending farmers, and then researchers, which can include university undergraduates and postgraduate students who use them for research. So these are the 2 major markets. KB based at the moment. On the chart, Anambra State. What about in the hotels? Like Imo State, a lot of hotels. In the hotel, how do they get these things? Yes, we sell to hotels too. We categorize them under the consumers too. That I'm asking. I mean, what's the demand in Enweta from over like? I don't have much demand from over. My demand comes mostly from Port, Lagos, Abuja, and some places within Anambra. Have you explored the Imo State? I mean, if Imo State has a strong hospitality sector, and so that means that you're missing out on that opportunity yourself. The thing, Prof, the market, the demand is already. I'm not up to capacity in terms of the supply. At all. We have to spread out at the moment. Okay. So Ndanos in Imo State now can take advantage of that if they want to, and can you help them? Of course. Of course. We can number so that anyone who is interested in the Inchi business can call you for guidance. Okay, thank you, Prof. My number is 080 60 58 7854. 080 60 58 7854. Thank you, sir. So if they approach you for consultancy, and if they're coming through our program, make sure you have a good rate. Of course, I'm always willing, Prof. Thank you, my Prof. Okay. Thank you very much. Prof. Yeah. Yeah, okay. Prof. Yeah. I wanted to find out from him. When area in China area,
in terms of those colonies, and how do they resolve that type of oil? Okay, thank you, sir, for that question. Of course, just like every living thing, or you wipe out your stock if you don't take time. Bacterial infections. Normal psychotic issues. First of all, I like a crowd, I like steady. When people start crowding the pen, they start hitting themselves on the cages, trying to escape. And that always gives them injuries, both internal and external injuries. Okay, one of the ways to stop that is by limiting the handling, limiting the exposure to people. Okay, in our bunch, you need to handle that place steady. It is always advised that only Oyeneye Nchigiri and maybe one other people can I be there, because what Unchi does is the more you come there, the more they're taking your scent. Okay, the more they're taking your scent, and gradually they will become friendly with you. They will even eat from your hand. That is one. You might come to clean the cage of your grass cutter. If means that when we got problem, you can resolve that using charcoal. Near charcoal, they eat, and the charcoal always stops that stomach upset. Okay. Sorry, Chinedu. In the interest of time, I know it's an area you're passionate. Well, I've given you 1 hour to do this. Thank you very much, my friend. People get your number now, and the number is again 0806 058 7854. So you can call Chinedu for more questions and inquiries. Thank you, Chinedu. So thank you, my prof. Yeah, Engineer Victor, please introduce yourself and let's take it from there. All right, Igbo ndewo ndị ọma na-ege m ntị. Aha m bụ Engineer Victor Nwa dị mma, abụkwa m onye Imo State, the Imo State Coordinator for National Mushroom Growers, Processors and Marketers Association of Nigeria. Ero bụ ihe dị mkpa, ero bụ ihe na-enye aka, ero bụ ihe na-enyere ndụ aka, ero bụ ihe na-achụ ọrịa dị iche iche. Nke kachasị nke ero bụ ego. Ọ wela ya n'obodo anyị na Nigeria, ọ bụrụ n'Imo, ị ga-ahụ na ihe oriri dị ọnụ akacha nse, ma ọkụkọ ma anụ adịla ha ọnụ. But enwere egwu a na-agụ mgbe gara aga na-asị ero bụ anụ, ero bụ azụ. N'ịtụfughị oge, ihe gbasara mushroom bụ ihe nlele anya na Imo State gọọmenti, na ndị niile na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa ga-elebara ihe gbasara ero anya, n'ihi na ime ihe gbasara ero ọwụ ịzụlite ero bụ ihe ị nwere ike ime with little or no even capital at all, because ihe niile a na-eji eme ero bụ ihe ndị nọchi anyị gburugburu. Ero ị nwere ike iji akwụkwọ plantain na-aka ero, ị nwere ike iji sawdust, ị nwere ike iji akwụkwọ ọka, akwụkwọ akpụ, ihe niile a na-akpọ agricultural waste, ị nwere ike iji ha na-eme gị na-aka ero. Ịbịakwa na ero dịkwanụ n'iche n'iche. Ụfọdụ nwere ka a na-akpọ ọchọnga n'ofu, enwere ka a na-akpọ atakata elo, enwere ka a na-akpọ ero ntị oke, ero bụbara. Ero dị n'iche n'iche, nwekwe nke a na-akpọ ero ụsụ. Ndị otu n'oge anọghị, achọkwara m ka Igbo na-anụ m ntị n'ụbọchị nke taa ka ha mara ihe a na-akpọ ero ụsụ, because ero ụsụ akachakwa na ero niile nke anyị na-eproduce n'Imo steeti. Ero ụsụ nke na-aka enyecha anyị ego karịa. Ọkwanya nke mere ni ile na mgbe mbụ ịbịa na Nigerian stamp na postal office stamp Nigeria, ị ga-ahụ ga-esere ero nga ahụ. This is our indigenous, a na-akpọ ya Pleurotus tuberigum or the king tuber mushroom. Ero ụsụ, ị gaa n'ime ahịa ugbu a, ị ga-ahụ na ero ụsụ dị ọnụ. Nwa mpekele ntakịrị ihe ọwa ga-akọtụrụ gị asị gị na ahụ 100 naira or 200 naira. Gịnị ka ijikwe n'aka ya? Naanị kporo sawdust gị, were rice bran, chaff for rice, misikọta ha n'ime akpa, were akpa simenti or akpa rice wujuo ihe ndị a nga, because ero na-epu na gịnị n'osisi rere ere. Nke na-akọwa na bụ ihe gbasara ụsụ. Gị were mkpụrụ ụsụ ndị ka anyị tritiri etriti,
ọwụ ndị ka a na-ere n'ime ahịa ihe a na-erekwe n'otu mkpụrụ ya 500 naira gị were ọ na-anọ in pack of 10 gị were mkpụrụ sụ a mee gịnị eke gị ya n'ime were mmiri gbaa ya then wee here ka ntụ wụsa ya n'elu hapụ ya nga ahụ ịgụrụtụ ga-ewụsa ya mmiri nga ahụ ị hapụrụ ya mgbe ọ na-anọ na 4 months iko sụ afụọla n'ime nga ahụ otu iko sụ ahụ ị gaa n'ime ahịa ị gaghị azụta ya 3,000 naira otu iko sụ ahụ ịkụ and ebe ị ga-adọma ị nidi ihe rụrụ ya ụlọ ị nidi ha ego iji chọma ewu ka rụọ n'ụlọ ka mmeke no ị gaa n'obodo anyị niile ọbụla dị n'Imo steeti ị ga-aghọta that onye ọbụla nwechara plantain ịba n'ime village onye ọbụla nwere plantain buru akpa ụsụ ndị a chee n'ukwu plantain gị dọme ọla ikiri ebe na-ajụ oyi ebe jụrụ oyi injinia ya nọrọ nga na-eme gịnị ka na-awụ for maybe ndị chọrọ imere ya onwe ha ka ha na ezinụlọ ha ga-eri akwanụ ndị chọrọ iji ya mee business otu anyị kwuo one kindred one business right ya wụrụ a community wụrụ a family wụrụ a group of people chọrọ iji ero eme a business what would you advise them to do ele ihe eji eme okay Adaeze before ya bata do you want to share with our audience ihe anyị mege n'office banyere OKOBI and the support they can get? Okay, thank you, Prof, for the opportunity, and make our audience for tuning in and staying with us up to this moment. So, Office Chief Economic Advisor to the Imo State government, they promote to the One Kindred, One Business initiative. And ihe bunobi na-eme yawo can we help can the mmadụ nwee ike ji aka ha create their own jobs can we address the problem of unemployment in our state starting from our state so I make people encourage ka ha nwee ike ji aka ha build their own businesses as group ọ has individual in this case I chọrọ ka ọrụ group because ndị Igbo say na agbakọ onye ọma mere ya agbọ ọfụfụ so ọ bụrụ na otu onye bido business ya yield a particular sum of money mana group more than 1 people more than 2, 3, 4 people bido that same business ya abụ ụba bakwanuru yield akwan more money than it would have been as no ofu onye na-eme ya so I na-agwa people na ọ bụrụ na ha ga-abịa bịa n'ọfịs anyị bịa ka anyị help ha mara exactly what their needs are and how they can set up their own businesses na anyị ga-enyere ha aka to set it up anyị ga-ejide ha aka signpost ha to consultants and experts in that area ha chọrọ ibido their own business ndị ahụ enye ha the training the guidance and the necessary support ha ga-need iji hụ na business ha gara ọfụma. So, I want to have more inquiries on this particular thing. Now, I got one number by 0911 436 0076. Kampo Kwayozo 0911 436 0076. Another one they can call 090 1158 9113. Kampo Kwayozo 090 1158 9113. So I nature mmadụ ndị niile ga-adị interested in One Kindred, One Business initiative. Office Chief Economic Advisor na-promote ka ha nwee ike kpọọ nọmba ma ọ bịa n'ọfịs anyị ka anyị tụziere ha aka gwa ha otu ha ga-esi mee One Kindred, One Business initiative ka ọ bara ha uru. Ọwụkwan in any of these listed businesses, we can also guide them. Thank you, Prof. Ndewo, akwụkwọ ndị ga na-ele anya sị ihe niile anyị na-ekwu every day. Ọ na-ara ahụ ibido One Kindred, One Business. How many businesses ka enwetakwarala so far? Ndị ekwere si ha ga-achọ ime ya. Ị nwere ike gwa ndị na-ege anyị ntị nọmba anyị nwere and mmadụ ole dịkwa involved so that they can also see na enwere ndị bidoro na nwekwana role models for them. One Kindred, One Business initiative, and when 252 businesses registered under it, and they are thriving and they are doing well. And our doors are still open to more people that are very interested to join us and this initiative to make that change that we all desire. And hello, can you hear me? This is 250. Madoled involved, 7,500 members are involved in that 250 group-owned businesses. Hello.
Okay, so I went 250 businesses and up to 7,500 people. So you can see in the average, or on the average, I like 30 per business, which is very interesting. So Ambassador or Engineer Victor, we lost you. In Winike, your number ge makande choro ime mushroom business. Okay, sir. Sorry for that break in transmission. Okay, 080 6010 4469. I take it again. 080 6010 4469. Okay. Then I want to I'm going before since they be there as a community. A lot of guys share bido and they go like each bido and how long before hair breaker even. Okay. Onye chọrọ ndị chọrọ iji ya the business. Amasị ha ọ na ha tọkọta between 80 to 100,000 naira. Ọ ga-akwado ha iji bido aero business. A community or it's 100,000 naira keep. Is that what you're talking about? 80 to 150,000 naira. Okay. 80 to 150,000 naira can help any kindred or any community to start mushroom business, because more officially he has the seed, but the raw materials are at our disposal. How long does it take? Okay, it takes within 3 months. 3 months. And how much would they sell it? Yeah, you know. A kg mushroom now, a kg mushroom, I need between 3,000 to 4,000 naira per 1 kg. 1 kg of mushroom. So that 150,000 naira investment. Here like at the end of the 3rd month. At the end of the 3rd month, they should be expecting close to 300 to 400,000 naira. Wow, that's big. Yes. That's massive. Yeah. So Yes, when the risk still involved, Naya. I mean, here because so it's not guaranteed. So what are the possible risks? The risk in on they can nakowa enwere ero ndị ka ima when nwekwe na-ero ụsụ ya were ero ụsụ, there's no much risk in there, or just tinye n'ime akpa dome ya nga juru eyi as many bags as you have. But all the other type of mushroom nke anyị na-eri this our normal mushroom, the risk in there is that the person needs a very cool environment. Ọ ga-edosa ya nga juru oyi. Ọ bụrụ na o dosaghị ya nga juru oyi ma onye nwere any form of dehydration, it will not fruit as it's supposed to fruit. Or maybe when you exposed to environmental condition, or when you some other microorganisms, if you don't compete with it. So ngo get here that one neat. Once when any contamination, the mushroom cannot be able to fruit and yield the quantity we expect. Okay, brilliant. Professor Jude Nzako, like 30 seconds or 20, or anything to ask you? Well, I think we're out of time, but I will probably request that you bring him back next time, this mushroom man, because I know there's a huge market, international market in it. Let him come back so we can quiz him more. Thank you. Okay, that's fine. We'll do that. So thank you, everyone. And that leaves me the opportunity to thank my team, Mrs. Jovita Agu, Ms. Adeza Shaheme, Mrs. Adeze Nwaka for putting this together, and also the co-moderators, Professor Jude Nzako and Dr. Oke Anukwem. I will also thank our panelists, Chinedu Elowa, Engineer Victor, and Mr. Oke Penaipo. Thank you very much, and see you next time. Thank you, sir. Susie. Name I hope you some. What taking with alone? No, your company. You see one name. Badu do. Oh, you call your company with her. Horom Namuke. OKOBI. Eleke OKOBI. Eko to penya mazo. Ahu shele manya. Ahum chorenye maka. Yabune inu be maka OKOBI. Ngwagente. OKOBI watu matoma government hiwere. Iji kochapo obiam na akpundi mmadu isi agara. OKOBI gekewaputa ohere ọrụ. Maka gị o, maka ọha obodo gị niile. Naanị legharị anya gburugburu gị. Chepụta nnọọ ihe ọbụla gị na ụmụnne na ụmụnna gị, ndị enyi ma ọ bụ ndị obodo gị nwere ike ịgbakọta aka mee mepụta ya mma dịka ịzụ ọkụkọ, azụ, oke bekee, ịkọ pineapple, ịsụ mmanụ nkwụ ma
ma ọ bụ mmanụ aṅụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Unu hazicha usoro eji eme ya ka ọ bụrụ ihe ga-amịpụta ego. Unu agbapụzie ya ọsọ gaa kpọtụrụ onye ji ọkwa Chief Economic Adviser n'ọchịchị steeti Imo. Ọ ga-agbazi unu olu nye unu ntụziaka hazie ụkpụrụ a ga-eji mee ya ka ọ kwụsị ike ma mịta ezi mkpụrụ. Ọ ga-enyekwa aka n'ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-achọ ọrụ n'obodo. Biko onye m akara ekwentị ha ka mkpụ ahụ ozugbo. Ngwa were ihe dedata ya 07013512035 07013512035 maọbụ 09114360076 09114360076. Ịkpọrọ ha ị ga-enweta ọsịsa maka ihe niile gbasara OKOBI. OKOBI wa atụmatụ bụ ịgba Shared Prosperity Government nke Distinguished Senator Hope Uzodimma. OKOBI ụmụnna wike ọwụ ha ala.